Hallo Welt, was geht ab? Ihr sucht gute Indie-Games? Ich finde sie für euch. Heute Harold Halibut, ein Zitat. Storylastiges Spiel über die Freundschaft und das Leben auf einem Raumschiff von der Größe einer Stadt, das in den Tiefen eines außerirdischen Meeres liegt. Also ein story-driven, narratives Abenteuer, wenn man so will. Und das Besondere an diesem Spiel ist, dass alles, was wir hier sehen, in echt von Hand hergestellt wurde und mittels Stop-Motion-Verfahren animiert. Ich habe mir bis jetzt nur einen Trailer von dem Spiel reingezogen. Ich habe es noch nicht angespielt. Ja, hin und wieder tue ich das ja mal, dass ich euch sozusagen mitnehme und meine ersten Eindrücke sozusagen direkt ins Video presse, ohne mir vorher großen Eindruck zu machen. Das, was ich einfach nur auf Bildern und im Trailer gesehen habe, sah einfach so verdammt gut aus, ja, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass das Game hier auch was taugt, und ich möchte einfach die Erfahrung, wie gesagt, mit euch zusammen machen. Auch ganz spannend, was sicherlich dem Stop-Motion-Verfahren geschuldet ist. Ja, das hier ist eine Demo, allerdings ist die fast 55 GB groß. Ja, das ist schon eine Ansage, aber gut, so ist es dann. Genau, Spiel wird noch entwickelt, ja, Release-Date gibt es noch nicht, soll aber 2024 noch erscheinen, und zwar für den PC, für die PlayStation 5 und für die Xbox Series S und X, und soll wohl auch am Tag 1 des Releases im Game Pass drin sein. Publisher als auch Entwickler sind die Slow Bros, ein kleines Entwicklerteam aus Köln, ja, also auch hier kann man die lokale Wirtschaft ein wenig unterstützen, wenn ihr dieses Spiel erwerben möchtet oder auf alle Fälle zumindest mal auf die Wishlist packt, wenn euch das gefällt, was ihr hier gleich sehen werdet, ja. Und um das zu tun, müsst ihr einfach nur auf den Link zum Spiel in der Videobeschreibung klicken. Ja, da könnt ihr euch die Demo selbst ziehen oder das Game, wie gesagt. In der Videobeschreibung ebenfalls Links zu all meinen Social-Media-Kanälen, allen voran Discord und Twitch. Auf Twitch bin ich mehrfach die Woche live. Besucht mich gerne dort, wenn ihr mögt. Ich würde mich freuen. Mein Name ist Pixel und ich stelle hier auf YouTube regelmäßig Indie-Games vor. Und wenn ihr das gut findet, dass ich das tue, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben auf dieses Video freuen. Das hilft mir, ein wenig mehr Sichtbarkeit auf YouTube zu bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Wir haben hier deutschen Bildschirmtext mit am Start, neben noch ein paar anderen Sprachen. Vertont ist das Ganze auch, allerdings nur in englischem Ton. Aber gut, wir haben den deutschen Bildschirmtext, das ist ja schon mal ganz nice. Und dann würde ich vorschlagen, gehen wir einfach mal auf ein neues Spiel. Ich spiele das Ganze mit dem Controller, das wurde auch empfohlen. Und schauen wir mal, was das hier wird. Ich bin sehr gespannt. Da ist er, der Harold. Harold, I'm afraid I need you to come with me. Oh, hi, Major. What's the matter? Is that leak bothering you again? It's your fine, your unpaid fine. I had a fine? You still do. Tubing without the proper credit on your tube card. Can you settle it now? No. But
Wait, I'm sure I topped it up. Improper tube card management, Halibut. You surely recall that since last week, the Energy District tubes require your tube card to be topped up with blue credit if an onward journey to the social district is intended, in addition to the usual weekly turquoise credit. Wait, but only last month it was a green. I don't make the rules, Harold, but the rules make me. Now let's get you over to the fine secretary so we can all get on with our day. Fell foul of the end-user insufficient funds clause. I'm afraid if you really can't pay, you're going to have to think of someone who can. I guess that means you'll have to wait for the professor again. Who knows what she sees in you? Right, I'm needed elsewhere. There's a disturbing rise in the number of people traveling without the appropriate tickets recently. I hope for both our sakes not to see you again soon, Harold. In 12,780 AC. Okay, und da übernehmen wir zum ersten Mal die Kontrolle von Harold. Und mich wundert es gerade etwas, dass wir diese komische Dreck, sage ich jetzt mal, Silhouette hinter uns herziehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das so sein soll, ob das ein Grafikfehler ist. Es wirkt irgendwie etwas strange, ehrlich gesagt. Und zudem ist die Steuerung schon irgendwie sehr, sehr träge. Ich bin mir nicht sicher. Ich gehe mal ganz kurz in die Option rein. Ich hatte jetzt nicht gedacht, dass das so viel Performance frisst. Ich gehe jetzt mal eben ein Stück runter. Gehen wir alles auf Mitte. Ah ja, okay. Das fühlt sich jetzt schon wesentlich besser an. Dennoch haben wir diese verschwommene Silhouette, wenn er sich bewegt. Aber das ist wahrscheinlich gewollt. Das ist Artstyle. Ja, okay. Gut. Alles klar. Steuerung ist dennoch, muss ich ganz ehrlich sagen, etwas gewöhnungsbedürftig. Fühlt sich schon ziemlich träge an. Aber gewöhnt man sich wahrscheinlich dran. Aber es sieht auf alle Fälle sehr cool aus. Also wie gesagt, alles, was wir jetzt hier sehen, ist eigentlich handcrafted. Ja? Das wurde wirklich hergestellt. So, was haben wir hier? Jetzt muss ich mal gucken. Ah ja, okay, jetzt können wir ihn ansprechen. Nee, können wir nicht. Wir setzen uns neben ihn, okay. Okay. Ah doch, okay. So, what are you in for? Oh, I'm just here for the great company. Aren't you a little young to start working for Allwater? What? No, I meant... Because it was a joke, doofus. Oh. Yeah. Could you let me wait in peace now? Oh, sure. Will do. Have fun. There were the dark times. Felix? Hi, Ma. Look, before you say anything... Whatever your excuse is, it'll have to wait. Busy times. Mr. Secretary, please charge whatever Felix's fine is to the company tab, please. Of course, Mrs. Van der Vaart. Have a pleasant day. You too, Master Van der Vaart. Freedom! Have fun, Harold! Municipal Freshwater Clarification Agency to All Water Corporation. We reluctantly interrupt your daily business for some important information for all inhabitants of the Fedora 1. Dear people, crew, and company, we seem to have discovered something super cool. Please do consider to congregate tonight at the Agora Theatre for some important information. The first tube system route. Oh, Harold, here you are. I've been looking all over. Get your buns to the lab, if you please. I do beg your pardon, ma'am, but there is still the matter of an outstanding fine for Mr. Halibut to find a proxy for. A completely reasonably priced and fairly applied fine, if I do say so myself. Sir, please do not cause me further consternation. Just put it on my tab as always. Come on, Harold. Shop oversaw the introduction of digital real-time. Okay, die Geschichte ist wohl die Leute haben sich damit abgefunden, dass sie halt auf diesem Alien-Raumschiff da unter Wasser leben und alles halt jetzt hier so halbwegs funktioniert, aber Harold, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt sich damit nicht zufrieden. Mr. Halibut, you'll need this before you go. A ticket home? Yes, and only home. It's not valid for any other routes. Okay. Thank you, Mr. Secretary. And your tube pass should be unlocked again within 24 hours. So you'll be back to the luxury of fully automatic tube travel eligibility approval once again.
I can't wait. 87% passenger approval shortly afterwards. Every time I need you, Harold, it's something else. What's wrong with you? I can't handle your shenanigans while we're in the middle of this mess. I know. I'm sorry. Next time... This must have an underlying cause. I remember when you were still in school and your teacher telling me about how you would just stare out of the window, oblivious to her even shouting at you. It's like you've never snapped out of that daydream. I was never in a daydream, just... the other stuff was boring. Harold, I'm not sure which is worse. The idea of you living with your head in the clouds or never being excited by life. Only boring people get bored. I'm sorry, Professor. Ich merke schon, ich werde heute gar nicht so viel zum Kommentieren kommen, weil einfach sehr, sehr viel Text natürlich am Start ist. So, Hauptstation, All-Water, Sektor und Out of Order. Natürlich nehme ich genau das, wo wir sind. Ja, natürlich nehme ich das. Hätte man das irgendwie erkennen können? Eigentlich nicht. Okay, gut. Destination chosen. We hope you enjoy your all-water tube system journey. You have arrived. Sir, is that Please exit the tube in an orderly manner. temporarily. We hope you travel with us again soon. But why isn't the line active? What needs improving? Das ist einfach so abgefahren. Es will irgendwie nicht so ganz in meinem Kopf, dass das wirklich alles hergestellt war. Also, dass es wirklich halt Stop-Motion-Kram ist. Dass das wirklich mal gebaut wurde. Aber cool. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Wo ist sie denn hin? Haben wir sie gerade noch irgendwo gesehen? Ich bin mir nicht sicher. Wir haben jetzt hier zwei Optionen. 2E Laborsektor. Das klingt wahrscheinlich richtig, ne? Weil sie war irgendwie... Genau, Laborsektor. Destination decided. Enjoy the view. Ah ja, okay, wir sind richtig. But Harold, I'm tired of chasing after you like you're a stupid butterfly. Hang on. What's a butterfly? That sounds silly. A butterfly is an insect from Earth. They had beautiful patterns on their wings and drank pollen from flowers. I suppose you could say they often appeared in extra natural moments in life. On the other hand, they were terribly inefficient, flighty, overly trusting, and delicate. Ergo, you never take responsibility, and I never know where to find you next. I know I drift off a bit sometimes, but all water raised the tube fares again, and they never announce it properly. This time it really was an honest mistake. Plus, there was this woman who... Quiet, Harold. We don't have time for your flights of fancy right now. There's important work afoot. Oh, yeah. Have you checked the blockage in the filter station yet? And did you need to feed the fish too? Ah, yes. Those two. I'm on the case. Bye, Professor. Aren't you forgetting something? Oh, I'm sure those are all my tasks for the day. You seem to have waylaid your PDA. It really is a wonder you get anything done around here. Ah, thanks, Professor. It's got a life of its own. Strangely enough, I noticed you hadn't added your daily task list to it. And I don't want to have to remind you about them again. Oh, thanks. Let's see. So, I access the list. It'll come back to me. Just go to the 4 selection buttons. Okay. Where were they again? The upper right of the pad. Ah, yeah. Top of the 4 buttons, right? Okay, also, Y PDA auf zu, okay. Cool. Oh. Then I use the navigation nub to highlight, and then hit the bottom button. Precisely. Okay, great. And it's the rightmost button to go back, right? Indeed. Now hop to it. And I'll see you at the Agora Arcades when you're done.
Okay, also hier sehen wir unsere Aufgaben. Allerdings kann ich gerade nicht mit dem Stick nach unten, weil wir zurück müssen. Okay. Gut. Okay, also Fische füttern und irgendein Fütter war verstopft. Korrekt. Reinige die Filterstation. Moreau oder so sagte mir, ich soll die Filterstation reinigen, wie immer. Moreau erinnert mich daran, die Fische zu füttern. Ist das hier unten der Filter? Könnte sein. Was ist das? Das sind wahrscheinlich irgendwelche Lebensformen, oder? Achso, hier geht's auch runter. Ach, das ist unser Zimmer. Da ging's los. Also diese komischen Schlieren, ne, die er zieht, ich bin mir nach wie vor nicht sicher. Soll das so sein? Irgendwie wirkt es etwas merkwürdig. Ich weiß auch nicht, was man damit bezwecken will, aber okay. Gut. Fische füttern, Filter. Fred, it's out of food. Out of food. Ask Cyrus about this. Okay. Wer auch immer Cyrus ist. Also optisch ist das schon alles sehr, sehr, sehr schick. Ich glaube, seit über 10 Jahren wird in dem Spiel gearbeitet. Ich glaube, 2013 oder 12. Ich glaube, 2013 wurde damit begonnen. Das Einzige, was ich mir wirklich jetzt schon die ganze Zeit wünschen würde, ist, dass die Steuerung von Harold irgendwie etwas responsiver ist, irgendwie etwas knackiger. Okay, wir können auch rennen. Okay. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ja, wer ist Cyrus und was müssen wir hier noch machen? Ich mache hier mal wieder dicht, oder? Geht das? Ja, es geht. Tja, ist jetzt natürlich die Frage, ja, wir haben jetzt hier, was ist Add-ons, Systeme, Account Computer oder Computing, Speicheranalyse, Road Channel, P-Channel, Doc, okay, keine Ahnung. Dokumentenakten, absolut keine Ahnung. Core Raptorials, Central Torcuts. Okay, keine Ahnung. Weltraumtoast. Okay, es scheint ein vorinstalliertes Spiel zu sein. Jetzt kann ich es aber irgendwie nicht mehr steuern. Hä? Also, keine Ahnung, ob das ein Bug ist oder ob das gewollt ist, ja. Der Stick ist natürlich immer etwas schwammiger am Controller. Wenn ich jetzt hier runtergehe, irgendwie, dann rutsche ich, also der Punkt ist, ich habe das jetzt mit dem Steuerkreuz mal gemacht, mit dem D-Pad. Wenn ich jetzt hier nach unten gehe und links, rechts, dann habe ich die Tasten auf alle Fälle, aber ich kann hier tatsächlich noch einmal nach unten gehen und komme nicht mehr hoch. Aber so kann ich den Weltraumtoast hier steuern, was auch immer ich damit eigentlich bezwecke. Okay, gut. To do. So, frag Cyrus nach Fischfutter. Cy ist der Richtige, um nach Fischfutter zu fragen. Oro sagte mir, ich soll die Filterstation reinigen wie immer. Füttere die Fische. Shit, ich habe jetzt irgendwie etwas Sorge, dass ich hier noch irgendwas verpeilt habe, aber eigentlich haben wir uns alles angeguckt, oder? Level 1 Lounge. Gut, ich meine, wir kennen uns jetzt hier natürlich auch noch überhaupt nicht aus, ne? Und hier sind wir gekommen. Ich hoffe, das geht... shit, okay. Ich hatte etwas gehofft, dass es nicht aufgeht. Für den Moment.
in der Hoffnung, dass wir dadurch etwas gezwungen werden, dass wir hier bleiben und wissen, dass hier dass hier alles richtig ist, aber okay. Perfect timing. Oh, Signor Tenenbaum. You too. I was just hoping to watch some Sun Tzu's Ash. Got any idea how to work the old telly? Yeah, I think it's one of those all-water ad-only models. Ah. Should still be good for watching the announcement on tonight, though, right? You're really gonna watch that? They'll just announce another tube price hike again. Well, who knows? Diego from Health Services said he heard something about the reveal of something important. Sonsu, wie auch immer, ich spare mir das jetzt mal, das auszusprechen. Was führt dich eigentlich überhaupt her? Tschüss, Chris. Bye, Chris. See you later, Harold. I'll be here if you want some company. Ich versuche mal irgendwie das ganze Gameplay etwas voranzutreiben, damit wir auch ein bisschen was sehen und jetzt hier nicht nur in den Dialogen drin stecken. Mir ist natürlich klar, ja, dass das Spiel definitiv auf Dialoge setzt, ja, aber wir wollen ja gerne noch etwas mehr sehen. Na, guck mal, da hinten rot, grün, blau und gelb. Das Gelb ist falsch. Ich würde es gerne abnehmen. Ja, guck mal, hier sieht man die Schlieren richtig gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gewollt ist. Ganz ehrlich, das sieht zu strange aus. Wozu? Ja? Warum sollte es diese Schlieren geben? So, Filtration Pump. O14F. Das klingt so, als können wir da diese Filter-Quest erledigen. Mal schauen. Ach so. Und jetzt nach unten, oder? Das soll das gewesen sein, kann das sein? Okay, krass. Da hast du erstmal 3 Fragezeichen vor den Augen. Okay, das ist zurück. Achso, und jetzt das? Ah, und damit lassen wir das warten. Okay, naja, okay. Clean as a whistle again. Nice. Kommen wir jetzt auch hier rein? Nee. Okay, dann müssen wir jetzt noch, wie hieß er, Cyrus finden. Genau. Den werden wir sicherlich auch noch finden. Botanical Concepts, Observatory. Kommen wir hier runter? Nee, ne? Nope. Hat auch einen gewissen Bioshock-Flair, ne? Ganz unweigerlich. So, das hier sieht ein bisschen aus wie den Kram, den wir oben schon gesehen haben. Und das da oben sieht aus wie eine Fleischkatze. Das Cyrus? Bitte lass das Cyrus. Ah, yes, okay. Hey, Harold. What's going? How's up? Just doing my usual rounds. Trying to clean the fish and feed the filter station. Super nice. How are the fishies doing? They're swimming away, looking good. But there's no food left in the fish feeding machine. Ah, lovely. Yeah, I've been thinking about fish a lot recently. I've been wondering if, even fish blood is such a good fertilizer. What, the slow-release phosphates and nitrogen? But we don't want to hurt fish. If samples were taken, we could somehow synthesize the... Sai, that sounds very interesting, but what about the food for the fish themselves? Hmm? Oh, yes. Sorry, Brad. Didn't I restock the other night? Must have just thought about it. I'll have to formulate some more. You make the fish food yourself? Oh, I do indeed. I'm working on a new recipe at the moment, in fact. But I mean, can fish even taste? It's not just about taste, it's about nutrition. We want their gills to function optimally, don't we? And their pigments to express as vividly as possible, a bit like flowers. Sai. New fish food would be great. I'm sure they'll love it. Well, I'll get right on it. Promise. Yeah, I think I have a test batch. Yep, here. A little taster to keep them going. You should try some too. Thanks. I'll let you know what they think.
We are free out here. Did you see that? Was that fish real? Well, I'm not sure. I mean, even if it wasn't, their methods are getting way more sophisticated lately. Yeah. I kind of look forward to seeing what stunt they're going to pull next. Me too. As long as I don't have to clean it up. Do you remember their first messages? Yeah. Wasn't it something about Fedora not being able to take off being a conspiracy? Yes, on all those little flyers. Handwritten, too. What did that fish message mean, do you think? I guess something about exploring the planet? Didn't it say what's out here? Ooh, like they've hidden something. Maybe they think the ocean is a conspiracy, too? Abgeschlossen, okay. Ja, diese Aliens, also wie gesagt, wir sind ja auf einem außerirdischen Planeten und diese Aliens zumindest laut Trailer, die sehen tatsächlich ja, fischig aus, sage ich mal. Also sagen wir mal wie Menschen mit Fischköpfen, jetzt mal ganz grob gesagt. Ja. Vielleicht sehen wir die gleich auch noch. Und wenn ich das richtig verstanden habe, kann man mit denen nicht kommunizieren, aber ich glaube, Harold schafft es dann doch. Aber diese Informationen bitte mit Vorsicht genießen. Little fishy, your little dishy is now served. Okay, Harold Bot Diagnostic Report. Scanning. All tests completed satisfactorily. Enjoyment evaluation minimal. Energy levels depleted. Recharging required. Next destination, Agora Arcades. Gehe in die Agora Arkaden. Okay, so, na dann. Müssen wir mal gucken, ob wir das finden, aber bestimmt, wir müssen sicherlich... Ja, vielleicht gibt es einen Punkt direkt im Fasch, unter dem wir anfahren können. Why isn't this working? So typical. I suppose the ticket reactivation is still going to take a while. Habe ich nicht eben noch gesagt, dass ich mir wünschen würde, dass das hier nicht funktioniert, mit der Tür zumindest, ja? Damit wir wissen, okay, wir müssen uns erstmal in dem Bereich aufhalten, damit wir uns nicht direkt verlaufen. Gut, okay, ich hätte nur noch ein Stück weitergehen müssen. Compu-Kumpel, sehe ich gerade erst. Ich könnte mir die Ankündigung auf dem Fernseher in der Lounge ansehen. Naja. Hello again. Hey, Chris. Ticket not working. Mind if I watch the announcement with you? Oh, be my guest. Not that I actually live here. Oh, it's starting. We chose the stars, not instead of the Earth, but because of it. We chose sacrifice and responsibility. Well, we didn't, I guess, but our ancestors did. And we wouldn't be here if they hadn't. Left, I mean. We'd be back on Earth. And where would that have got anyone? We may not have ever seen our home, tasted its air, or gazed across its boiling seas, but we remember it. And then we made a new home, even if it wasn't quite what anyone had in mind. And one corporation over all others helped make that possible. All water. On that note, I'd like to introduce Madam CEO Brenna Castlechock. Good day to you all. As you may know, I am Brenna Castlechock, the CEO of All Water Corporation. More importantly, I'm a citizen of the Fedora just like you. And it's my unmitigated pleasure today to show you what you're about to see. Join me in reliving and celebrating the remarkable journey we've been on together, before we unveil the next step of that journey. It may have started with one man, but it took the hearts and minds of many more to make the dream a reality. That dream began at the height of the Cold War, when the world was on the very brink of annihilation.
He conceived of an ark-like spacefaring ship, financed by the wealthiest countries, families, and private institutions such as the Schlippmeier Foundation, as a gesture of global care for the human race. That ship journeyed for 200 years, was home to 5 generations, and sailed past many solar systems, making fascinating discoveries along the way, like the bacteria that are now responsible for our energy supply, or the mineral samples we took from planets along the way that allow us to build new materials. We had difficulties to deal with too, such as surprise asteroid fields, periods of hopelessness, and the unpleasant albeit brief alien infestation. And of course, 120 years after launch, our last message from our beloved Earth in its final moments. After 200 years, we finally arrived at our destination, only to find that the promising, watery planet contained no habitable landmass and dense, toxic gases in the atmosphere. Hardly the second Earth we had hoped for. It wasn't long into our new search that the solar winds came. Maybe our ancestors couldn't have possibly known, or maybe they could, that they would cause our ship to crash, just like Icarus, but with worse luck. Either way, we can be thankful for a soft landing and good waterproofing. Wasn't that a wild ride, huh? We've achieved so much aboard the Fedora, but we've never stopped thinking big. We had the idea to make sure we weren't missing out on anything going on outside. We're in a whole new galaxy, so we should be listening to see what the local news is. So we hatched a new plan. A state-of-the-art, deep space radio buoy capable of keeping itself afloat and slowly circumnavigating our watery new home while scanning for signals and interesting cosmic gossip. And, wait for it, yes, we're delighted to announce it's floating to the surface right now. That's right, the buoy will be in position in another few hours. Big congratulations and thanks to All Water for making this possible. I'm excited to see what we pick up. That was some announcement, huh? Sure. Makes for some nice gossip. But I think they should fix the tube system or upgrade the TVs, eh? For this fancy boy drama, eh? Yeah, that'd be nice. What if there really is nothing else out there? Exactamundo. We should be focusing on inner space before outer, huh? Yeah. Speaking of inner space, I hope the tickets are working again tomorrow. Que claro. At least I brought some homework to mark. Those bambinos will forget everything at this rate. And you've got your trusty couch. Yep. We've gotten to know each other well. Okay. I'm gonna get some sleep. Buona notte, Chris. Buona notte, Harold. Okay, gut. Da haben wir nochmal kurz jetzt in dem Video gesehen, ja, was ich schon mal meinte, dass wir hier abgestürzt sind und Schlafenszeit. Okay, bitte beachten Sie, dass das All-Water-Röhrensystem in Kürze seinen Dienst für die Nacht einstellen wird. Okay, schnell nach Hause ohne Pause. Okay. Na gut, dann machen wir mal die Augen zu. Oh boy, what a day. Here's hoping tomorrow's a bit more relaxed. I could do with a day off. All this running back and forth for people is tiring, man. But, Agent Harrelson, that's what they pay you for. Don't let us down now. Super entschleunigendes Spiel, ey. Aber es beruhigt irgendwie auch ungemein tatsächlich. Morning, Harold. Hello, Professor.
Professor. What did you think of that announcement? It was quite fantastically self-aggrandizing. Yes, it did go on a bit. The boy seems cool, though. Indeed. I'm sure it'll make a great source of distraction. Now, if you're quite ready... Sure. Ready for what? I made a breakthrough discovery at the Arboretum last night. You remember the last batch of bloomy rocks? Oh, the really small ones from the last intake? The ones with the strange shapes and the little holes and... The blue ones, yes. Turns out their surface composition doesn't just give us clues about our immediate aquatic environs. I think they've picked up some influences from outer space as well. Take a look through the microscope. You'll see what I mean. Just remind me exactly how that thing works again. Harold, are you fooling me? This will be the last time I explain it to you, so for once, pay attention. You need to open the hatch first. Now, activate the switch next to the door to open the sample shelf. Next to the door? Ich dachte, das wäre jetzt das. Ne, hier sind wir definitiv falsch, oder? Next to the door to open the sample shelf? Hä? Ach so. Es geht um das Ding, was wir vorhin schon getriggert haben. Achso, deswegen ist die da auch hingegangen. Okay. The rock you want is in the container on the lower right. You remember your left and right? Bring it to the microscope and insert it into the hatch. Et voila! Check the microscope and finally you'll see what I mean. The one you're looking at now seems to have picked up radiation from our nearest sun. There's a particular mark for each time there's been a solar flare. I can only see one mark? That's the problem. There isn't enough of a recording on this one. I dated it to roughly 40 BC. So we need an older one. For... Exactly. Older ones, ideally. Although I doubt we'll have much luck catching more of them by chance. Oh, yes. We have to figure out when there's going to be a gap between flares. Flares cause the solar winds. A gap between solar storms is our only window for leaving this place. I need you to look into this, Harold. If anyone on board has an older rock, we need it procured. Yes? But if we're not going to be able to catch one, where am I supposed to start looking? You could start at Tommy's store. You and I both know that guy somehow gets hold of whatever those filter stations spit out, and then sells them at an outrageous markup. Good evening, Jean. Nice to see you, Bridget. Is the sample in the microscope? I'm really curious to inspect it. Yes, you definitely should. So, lassen wir die einfach mal machen, oder? Wir gehen jetzt zu Tommys Store, oder wie das hieß. Tommys Gemischwarenladen, ja, Gora. Okay. Na, dann gehen wir jetzt mal davon aus, dass dieses Tube-System dann auch wieder funktioniert und wir reisen können. Harold, when you see Cyrus, could you give him a message for me? Sure thing, Professor. Just ask him, how are the details coming along? Okay. I will ask him, but, Yes, I know. I could ask him myself, but didn't you stop to wonder why I don't want to? I just did stop to wonder. It's complicated, okay? We go back a long way and don't always see eye to eye, especially on matters of categorization, nomenclature, and subsequent archiving methodology. Not that he ever saw fit to delineate his preferred... Don't mind me, Harold. I just mean, Cyrus has his stubborn phases, and I just can't talk to him when he's in one. Okay, say no more. Your message is safe with me. Actually, Harold... No, it's okay. Nothing. Run along now. Ja gut, dann gehen wir erstmal noch zu Cyrus. Wahrscheinlich müssen wir das eh tun. Ich gewöhne mich langsam an die Steuerung. Ich muss trotzdem sagen, es fühlt sich immer noch nicht ganz richtig an. Ja, echt ein Tick zu träge. Aber man gewöhnt sich dran.
Cyrus, genau, da hinten. Ah, und Cyrus ist natürlich nicht da. Okay. Und was mir jetzt zum zweiten Mal gerade durch den Kopf gegangen ist, das hat eigentlich mit dem Game überhaupt gar nichts zu tun. Aber ich musste jetzt das zweite Mal an Airline Tycoon denken. Ich weiß nicht, ob jemand noch von euch dieses Spiel kennt. Airline Tycoon. Ich musste eben dran denken, als es um Tommys Gemischtwarenladen geht. Warum, weiß ich gar nicht so genau. Es gibt bei Airline Tycoon diesen Duty-Free-Store. Irgendwie habe ich da die Analogie gezogen. Und ganz am Anfang, als wir in der Sequenz das Intro waren mit dem Fisch und dann so plötzlich wir in diesem Raumschiff waren, da musste ich unweigerlich an die View denken, wenn man bei Airline Tycoon da quasi, im Flughafen rumläuft. Aber gut, okay, ich schweife ab. Energiesektor, Laborsektor, Hauptstation, wahrscheinlich Hauptstation, oder? Ich frage mich, ob diese Wassergeschichte hier irgendwie auch tatsächlich zusammengebastelt wurde oder ob man danach geholfen hat. Tja, keine Ahnung, wo wir jetzt hin müssen. Kriegen wir hier vielleicht irgendwie einen Tipp oder so? Nee. Shit. All-Water-Sektor. Naja, da haben wir uns noch nicht alles angeguckt, ne? You're here. Thank you for choosing all water tubes. Was haben wir hier? Das ist noch ein Fahrstuhl, oder? Okay, cool. Okay, ich denke mal nicht, dass das Tommys Gemischtwarenladen ist. Gewischtwarenladen. Okay. Okay. Wir können bestimmt mit ihm reden, aber ich lasse es mal. Ach, guck mal, das ist der Captain oder was? Fedora One Captain. Könnte sein. Oder? Shit, wir werden hier falsch sein. Ich denke, wir werden hier falsch sein. Gut, also, ich habe jetzt gerade in meinem Kopf so ein bisschen versucht zu evaluieren, was wir jetzt als nächstes machen oder wie wir jetzt weiter fortgehen. Ich denke, ja, es ist jetzt hier erstmal mit ein bisschen noch absuchen, erstmal die Zeit verbracht, dass wir jetzt finden, wo Tommy ist, ja, und dann kommen natürlich weitere Dialoge und es bringt die Story voran. Logischerweise, ja, das Spiel dreht sich ja um diese Story in erster Linie. Ich würde aber trotzdem sagen, wir ziehen hier erstmal den Cut. Wir sind auch schon bei knappen 40 Minuten. Ja, ich denke, das ist das Beste, was wir gerade machen können. Genau, und ich meine, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann habt ihr Interesse an dem Spiel, ja, dann wisst ihr Bescheid, ja, was euch hier erwartet. Und wenn nicht, dann hört ihr das ja gar nicht mehr, was ich erzähle. Ergibt das Sinn? Ich denke, das ergibt Sinn. Genau. Also, ich finde es durchaus interessant. Sehr, sehr cool. Ja, wie gesagt, die Steuerung dürfte gerne noch echt etwas knackiger sein. Vielleicht tut sich da ja noch was. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt noch gar nicht gecheckt, inwiefern da so das Feedback im Steam-Forum beispielsweise war. Aber einfach etwas mehr Leichtigkeit, sagen wir es mal so. Das würde ich mir wünschen. Ansonsten sieht das Ganze echt sehr, sehr schick aus. Es zieht mich wirklich sehr, sehr immersiv in diese Welt relativ schnell rein, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ich eben schon meinte, dass alles irgendwie sehr entschleunigend wirkt und ich bin einfach drin. Harold, good timing. You can explain things to the Major, can't you? Harold, come here and explain things. And yourself. Major, I'm just passing through. I really don't know what this is about. Hi, Felix. So you're not here to make excuses for this diminutive delinquent? Hey, I'm not diminutive. I've just got longer to live than you. And Harold, tell him about our plan. Harold! I thought I told you to stay out of trouble. I should have known you'd be wrapped up in this. Oh, wir müssen uns sogar beeilen. Ich habe keine I'm not Ahnung. in trouble.
There is no plan. Are you questioning my authority and or organizational merit? What? No, Major. If I find out you're a bad influence on young Felix here... Not me, Major. Whatever Felix did, I'm sure it was meant innocently. And how would you know about that? Unless you're in league with him. I just meant... Ist vielleicht ein Tick zu schnell, ich kann ihn kaum noch lesen. Er ist nur ein Kind, bla bla bla, ja. Harold, you're really starting to tweak my beak. But what did Felix do anyway? Utterly unconcerned for his own safety, no respect for authority, wanton disregard. Anyway, Major, under whose jurisdiction is Harold in trouble? Mine! I'm the law here. Felix, will you be a witness to this? Absolutely. And can you testify to Harold's involvement? Only if he's willing to testify to mine. Harold, tell the truth now. It'll be easier in the long run. Ich lasse das jetzt mal runterlaufen, weil ich wissen will, was passiert. Nimmt er das Ausgewählte? I haven't witnessed anything to testify. Damn it! Then the case is in danger of falling apart. I'm sure Felix's parents will deal with this. Good point. They should really be present while you question me, Major. I'm only a minor. Don't you throw the book at me, son. Where are they anyway? I don't know. And good luck finding them. Oh no, Felix, have you lost them? Harold, leave this to the professionals. Felix, do you mean to tell me you've neglected to file a missing person or persons report? Shouldn't we look for them? Don't change the subject. But, Major, what is the subject? That's right, Harold. Know your rights. If, and I mean if, you're acting as some kind of heroic big brother figure to this young man, I expect you to be a positive influence. There's no... Come on, spit it out, man! Just leave me alone, Sandstrom. I've got fish to feed. Okay, Harold, but your fish won't save you if I catch you red-handed. Now, Felix! Where is Felix? Oh no. Felix? Harold, you've lost him! Okay, um den Punkt nochmal eben zu Ende zu bringen, ja, wir hatten jetzt dreimal die Möglichkeit, uns zu entscheiden mit einer Antwort, aber ganz ehrlich, es war zu schnell. Also ich würde schon behaupten, dass ich relativ schnell lesen kann, ja, aber es ist einfach zu schnell. Vor allem vielleicht noch ein paar Sekunden, um nachzudenken, was man eigentlich sagen will. Das darf man gerne etwas entschleunigen. Und die ganze Zeit habe ich da hinten dieses Bild im Auge gehabt. Hier, das hier. Water Wieners. Get them where... keine Ahnung, irgendwie... Hol sie die, solange sie noch feucht sind oder so, glaube ich, steht da. Ich bin mir nicht ganz sicher. Water Corp, was haben wir hier? Eine Lotterie oder was? Ich kann sie nicht benutzen. Was sagt er? Hello, Mr. Secretary. 8, right? I'm afraid not. You must be thinking of my brother, Secretary 8. Or Secretary 24, of course. Oh, sorry. I always get that mixed up. There are just 3 of you, right? Well now, 3 of us work for Allwater, yes. Oh, so there's another who doesn't? Yes, Secretary 8 is the man to ask about that. He remembers it all much better than I do. Remembers? Okay, sounds serious. Anyway, I'm neglecting my post. Welcome to the Agora Arcades. Would you like to partake in the monthly all-water raffle bonanza? Oh, sure. Wait, is it free to enter? Certainly. The raffle is a generous gesture of frivolity from Allwater to you, the citizens of Fedora. Welche Preise gibt es? Okay, ich bin bereit. Na komm, wir gucken mal noch, was es für Preise gibt. Well, there's a long list of luxuries, a plethora of pleasurable prizes. The full list can be perused at your leisure on the Allwater Public Access Forum. Okay, ich bin bereit. Okay, I'm ready. I'll just spin her up. Drum roll, please. Junge, die Schublade ist auch aus der Kategorie Dinge mit Gesicht, oder? Wow. Was? Okay. Okay, gut. Sprich mit Sekretär Nummer 8. Okay, das war enttäuschend, aber okay, so ist das halt manchmal im Leben. Gut, also, ich denke, ich habe für den Moment erstmal alles gesagt, ja. Dennoch ein sehr, sehr interessanter Titel, finde ich, den man durchaus auf den Schirm haben kann. Wie gesagt, Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Checkt's gerne mal selbst aus, die Demo ist auch noch am Start, ja. Aber denkt dran, 55 GB Festplattenspeicher braucht ihr ungefähr, um diese Demo spielen zu können. Aber dann steht dem Spaß nichts mehr im Wege. Alright, das soll es für heute gewesen sein. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei seid. Falls bis hierhin geschafft, ja,
bisher und es noch nicht getan wurde, lasst gerne ein Abo da, ja, damit ihr keine weiteren Indie-Game-Empfehlungen meinerseits auf meinem Kanal verpassen werdet. Und ja, vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Video. KenneDeinePixel.